স্যার একটু দেখি না, ওইদিকে চলে যাই প্লিজ, থ্যাংক ইউ। We are right outside the tribunal. Just to give you a couple of details, 139 people have been added back to the voter list. 139 people have been added back to the voter list for the first phase of polling, and they had appeared before the tribunal, and finally 139 people have managed to go back to the voter list. How many people have been deleted? 27,16,393. How many people have applied before the tribunal? We do not know. How many people's applications had come to the tribunal? We do not know. How many applications have been rejected? We do not know. How many applications are still under scrutiny? We do not know. The only thing we have been told so far that 139 people have been added back to the voter list for phase 1 of polling. For phase 1 of polling. We do not know where do these 139 people belong to. 139 people. Imagine the ratio. It's not even 0.000001%. And they have been added back to the voter list, right? And they have been cleared by the tribunal. But the Election Commission of India has not told us as where do they belong to, from which part of Bengal, which constituency, which part, which booth, which school, which polling booth. We have no idea. We just know 139 people have been cleared. Now they will be given a chance to vote. Now, while there is so much of ambiguity, there are certain things which is not ambiguous at all. The sun is right on top of your head. There is no ambiguity about the fact that this is scorching summer. It's scorching summer. Your head would literally spin, and people are still ignoring the pain, the suffering, and they are now coming down to the tribunal. Well, we are trying to appeal to every voter. There is no point coming to the tribunal unless you are being called. Please, please, please adhere to this. Please consider your health as a human health. There is no point in enduring so much. We get the point that this is very important to vote, but then coming down to the tribunal physically with such documents in hand is not a wise call unless you are being called. So only once the tribunal calls you, you should come. Only when the tribunal calls you. Otherwise, there is no point coming. There is no point coming. You have to first apply, and your application has to come down to the tribunal. Either apply online or apply before the BDO, SDO, SDM, whoever is nearby, go there. Now, as we come down to the tribunal office, which is here in Joka, we see this couple, and this couple has come from Moddamgram. Dada, आपका नाम बताइए। আমার নাম নিতাই পাল। নিতাই পাল। আমি মধ্যম গ্রামের বাসিন্দা। এবার আমার 2002 সালের নাম আছে। হ্যাঁ। এবং বাবার আছে 2002 সালে। হ্যাঁ। মার 2002 সালের নাম আছে। তা সত্ত্বেও আমাকে নামটা ডিলিটিং করে দিয়েছে। তা আমি চাইছি যে আমার 2002 সালের নিজের ভোট অধিকার আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। নির্বাচন কমিশনের কাছে এইটাই আমি আবেদন করছি। আচ্ছা, so basically what he is saying is that his name is there in 2002 voter list. His name is also there in his mother's name, his father's name, both are there in 2002 voter list, and yet his name has been deleted. I'm sorry, please don't mind. I forgot my cap and I have to use this rumal, otherwise it's unbearable. It's impossible to stand here, and there is no shade out here. Okay, now these people are enduring that much because they want to come back to the voter list, and we are doing it because we need to report on such human suffering stories. We cannot report on Jhalmuri. For us, Jhalmuri is not that important. For us, their suffering is way more important and should be told over and over and over again, so that Election Commission and the larger nation realizes what kind of human rights violation is going on in plain sight in the name of SIR and in the name of clearance of voter list, purification, Shuddhikaran of voter list. These people are people with flesh and blood, and they are suffering in this scorching heat. Have come down to the tribunal's office. He is saying that his name is there in the 2002 voter list. Firstly, let me show you the documents he has. This is the
application he has filed before the tribunal, performer of memorandum for first appeal. Now this appeal he has filed before the tribunal. It's an online application. There is an appeal number here and it basically has all the details. His name is Nitai Pal, a Bengali, a Hindu, okay, a Bengali, a Hindu whose name is there in 2002 voter list. His mother, his father's name, both are there in 2002 voter list. Okay, now he says Nitai Pal being agreed by the order dated 13/2/2026, 13th of February 2026, passed by electoral registrar officer regarding the claim objection dated filed by me, hereby appeal against the said order as per provisions of rule 27 subsection 1 of registration of electoral rolls 1960. Basically he has been deleted and he is now contesting it. This is his application, all right? This is his application which he filed online. Now let's show you some proof. This is the 2002 voter list, all right? This is 2002 voter list. His name is Nitai Pal. See, Nitai Pal clearly is here, Nitai Pal. And Nitai Pal, his father's name is Dhirendra Pal. Dhirendra Pal is his father's name. Nitai Pal has his name in 2002 voter list. His father's name is Dhirendra Pal. If you go to the second page of the 2002 voter list, here you see Dhirendra Pal. That means his father is there in 2002 voter list also. His name is there in 2002 voter list. His father's name is there in 2002 voter list. Chopola Pal is his mother's name. His mother's name is also there in 2002 voter list. And here, after that, he has been given. Where is that notice? No, eta na. Notice ta ha. This is the notice that he has now been given. What does it say? He has received this notice and he has been asked to appear before the hearing on 15th of Jan 2026. What does it say? আপনি আপনার বা আপনার আত্মীয় সম্পর্কিত এমন কোনো বিবরণ প্রদান করেননি যে আপনাকে বা আপনার আত্মীয়কে পূর্ববর্তী এসআইআর এর সময় প্রস্তুত করা ভোটার তালিকায় একজন নিবন্ধিত ভোটার হিসেবে প্রমাণ করতে পারে। The objection that Election Commission has cited to not include him in the draft list, to not include him in the final list, to make him stand in the hearing list, hearing queue, is that his name or his family member's name was not there in the 2002 voter list. That's the complaint of Election Commission of India, right? Where is the enumeration form? Enumeration form ta dekhi. AJ, this is the enumeration form that he has submitted. Huh? This is the enumeration form that he has given to Election Commission of India. With his photo attached, there is a barcode. And this enumeration form has his name for reference because his name is there in 2002 voter list. And Election Commission could not see that his name is there in 2002 voter list and then deleted him, made him stand in the queue, deleted him, and now he's going from one office to another office in hope that he can come back to the voter list and being able to cast his vote before 27th of April, because 27th of April is the last date for names to be added back to the voter list. And his vote is in Moddamgram, which goes to polling on 29th of April. So see, enumeration form, he has given his details, his father's name, his mother's name, everything is there. Okay, as far as the fresh list is concerned, look, his mother's name has been added back to the voter list, Chopola Pal. His mother's name has been added back to the 2026 voter list. And Nitai Pal, a Bengali, a Hindu, his name has been deleted from the voter list. See here, where is your name deleted? আপনার নামটা ডিলিট করা হয়েছে কোন জায়গায় জানো কাগজটা? হ্যাঁ, সি Nitai Pal deleted. Nitai Pal deleted. See, Nitai Pal deleted. And now he has to come down here, bear this suffering, go to one office to another. আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করুক যাতে আমাদের ভোটগুলো উঠে যায়, আমাদের ডকুমেন্টসগুলো একবার যাচাই করুক, যাচাই করে আমাদেরকে বলুক যে কি সমস্যা। আমাদেরকে যদি না বলে তাহলে আমরা বুঝবো কি করে যে আমাদের কি সমস্যা আছে। এত গরমের মধ্যে কষ্ট করে এসেছেন কেন ম্যাম? এত গরমে কি করব বলেন? সেই 28 তারিখ থেকে যেদিন থেকে ডিলেট এসছে সেই পরের দিন থেকে আমরা এইভাবে ভিডিও একবার ডিএম অফিস, একবার এখানে, একবার ওখানে, সবার সাথেই যোগাযোগ করছি, কিন্তু কেউ আমাদেরকে হেল্প করছে না। নির্বাচন কমিশনার কি করবে? তা আমাদের কি একেবারে মেরে ফেলে দেবে? এইভাবে দৌড়াদৌড়ি করে আমরা সাধারণত মানুষ, আমাদের কি করতে হবে তাহলে? আর আমরা সব ডকুমেন্টস থাকা কালেও না আমরা দৌড়াই বেড়াচ্ছি। আমাদের বাড়িতে জমি আছে, সেখানে গ্রাম অঞ্চল, সেখান থেকে দলিল এনে দিয়েছি, সেখান থেকেও কাজ হলো না। তাহলে আর কি করতে হবে সেটা তো আমাদেরকে বলবে। যদি না বলে তাহলে আমরা বুঝবো কি করে যে আমাদের কি ফল্ট আছে? আমরা যেটুকু ফল আমরা বুঝতে পেরেছি সেটুকু আমরা করে নিয়ে এসেছি। ইলেকশন কমিশনারকে বলতে চাই যে আমার অরিজিনাল ভোট ছিল, অরিজিনাল ভোটটাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।
কিন্তু এই গরমের মধ্যে কষ্ট পাচ্ছেন, কি বলছে আচ্ছা, আপনাকে, ঠিক কি আছে। বলেছে এই যে অ্যাপ্লাই করেছেন এত জায়গায়, কি বলেছে না আপনাকে? বলছে বাড়িতে চুপচাপ থাকো, ঠিক উঠে যাবে। তার কবে উঠবে? ভোট তো এসে গেল, 27 তারিখ লাস্ট ডেট, আজ মাত্র 4-5 দিন টাইম আছে। থাকুন চুপচাপ, ঠিক এসে যাবে। আপনি চুপচাপ বারবার- বাড়িতে বসে হ্যাঁ, থাকুন। বাড়িতে চুপচাপ So বসে they are থাকুন। saying they have been told, they have been told that বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকুন, घर में चुपचाप बैठे रहे और बैठे रहिए, आपका नाम फिर से आ जाएगा। कब आएगा? 2024 ভোটটা কেন নিল? হ্যাঁ, 2024 যখন ইলেকশন হলো সেখানে তো আমার ভোটটা নিয়ে নিয়েছে, তাহলে সেই সময় বাতিল করতে পারতো। 2024 ভোট নিয়েছে, তার আগে আগে 2000 আমার প্রথম ভোট হচ্ছে 2000 সাল, 21 বছর বয়স, সেখান থেকে আমি পরপর ভোট দিয়ে আসছি। 2024 প্রধানমন্ত্রীর ভোট হলো, সেই ভোটটা নিয়ে নিল। এবার মুখ্যমন্ত্রীর ভোটের সময় বললে ডিলেট, এটা কেউ মানতে পারে? আর আমার তো কাগজ আছে, আমার সব আছে, তাহলে আমি কেন বাদ হবো? যাদের কাগজপাতি নেই, যারা দেখাতে পারছে না, তাদের ঠিক আছে। আমার 2002 সালের নাম আছে, আমার বাবার আছে, মার আছে, উনি তো বলছে 2002 সালে যাদের কাগজ আছে তাদের কিচ্ছু লাগবে না। The most important point is, even after that, if you found a logical discrepancy on what grounds, here his name is there in 2002 voter list, and the discrepancy that election commission has found that his name is not there in 2002 voter list, that itself is so messed up. That his name is there in 2002 voter list, yet you are saying that his name is not there in 2002 voter list, and thus he has been summoned at the first place, he has been deleted at the first place, and that itself is so messed up. মেন মানুষ মেনে নিচ্ছে না, এইসব করে যদি জিতা যায়, এইসব চিন্তা ভাবনায় করে আগুচ্ছে, কিন্তু ওইভাবে তো হবে না। আপনাকে বলেছে বাড়িতে বসে থাকুন, হ্যাঁ। তার মানে এবারে ভোটটা নাও দিতে না, পারে। ভোটটা হবে না, সে বললে ভিডিওর থেকেই বলে যাচ্ছে যে এবার দড়ির কোনো লাভ নেই, ভোট হবে না, আপনাদের ভোটের পরে আবার তুলে দেওয়া হবে। আপনারা এই ট্রাইব্যুনালের মধ্যে ঢুকতে পেরেছিলেন? না আমরা পারিনি। কখন এসেছেন এখানে? আমি ওই 10টার সময় এসেছি। 10টার সময় এসেছেন। What is the time now? দুবার বলেছি এই গেটে It is already 1:30. They have come here at 10 o'clock. একবার বলেছি, কিন্তু কেউ কোনো সহযোগিতা করলো না, বললো আপনারা চলে যান, এত খাটাখাটনি করবেন না, এত দাঁড়াবেন না রোদের মধ্যে কষ্ট করে। তা আমরা কষ্ট করে দাঁড়িয়েই আছি, যদি কোনো একটু ডাকে ঢোকে আমরা জিনিসগুলো দেখাতে না, না, আপনারা নিজেদের শরীর খারাপ করবেন। আমাদের এইভাবে কষ্ট দিচ্ছে। এটা নিয়মেই নেই, and I tell this to everyone, you know, I feel the suffering of these people, and thus I say that if you are not being called, summoned by the tribunal, either your hearing can happen virtually, or if it has to be a physical hearing, you would get a call. You have given your phone number, you will get a call. Yes, it's a matter of concern. When that call would come, nobody knows. But here, anxious people are fearful as what would happen next. Thus, they are trying to come down here. But you need to be careful about your health also. के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आज अगर आपको कुछ हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, तबीयत खराब हो गया, घर वाले सब और परेशान हो जाएंगे। खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, बाकी लोग भी परेशान हो जाएंगे, और इट इज नॉट वर्थ इट। खुद का तबीयत खराब करके ये इट्स नॉट वर्थ इट। আমি তো এটা বুঝতে পারছি না কি করে উঠবে পরে। এখন উঠছে না, তাহলে পরে উঠবে কি করে উঠবে, এটাই আমি জানতে চাইছি কি কারণ। সে কারণটা তো আমাকে কিছুই বলছে না। হ্যাঁ, কারণটা কিছুই বলছে না। যদি আমি না পাই ঠিক তাহলে আছে। আমার পুরোপুরি ঘাটতি হয়ে গেল। মানে আমার ছেলে ধরেন পড়াশোনা করছে, এটা যদি কোনো কিছু করতে যায় তাহলে তো হবে না, তার চাকরি বাকরি, তার বাবার তো সবকিছু হচ্ছে না, আবার তো আমাকে নাম কেটে দেবে এখন যদি না ভোট দিতে। তাহলে সেই জিনিসটার জন্যই তো আমরা দৌড়াদৌড়ি করছি। তাহলে সেটাই আমার ঘাটতি করে দিল। আমার বংশে সবার হয়ে গেল, একজন মানুষ কেন ঘাটতি হয়ে যাবে? আমার কাছে কথা হচ্ছে আমার মার হলো, আমাকে কেন হলো? বলছে যে পরে আধার কার্ড বন্ধ করে দেবে, ভোটার কার্ড লক করে দেবে, ব্যাংকে সিল করে দেবে, এইসব কারণের জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে যাতে আমার সবকিছু কাগজপত্র 2004 সালে আমাদের নাগের বাজার বই আছে, তার জন্য একটু ছুটাছুটি করছি, তাছাড়া কিছুই না। আর কি দিতে হবে আমাদের? দিলে আমাদের এই সমাধানটা হবে, আমাদের এইটা বলে দিই। ট্রাইব্যুনাল বললো যে অ্যাপ্লাই করো, ট্রাইব্যুনাল থেকে নাম উঠে যাবে। আমি ট্রাইব্যুনাল করেছি আজকে 22 দিন হয়ে গেল, আমার কোনো SMS যায়নি বা কিছু জানাচ্ছে না। হ্যাঁ, এবার ট্রাইব্যুনালে আসলাম। so we are at the tribunal which is here at Joka, and anxious people who are still restless, they are coming down here, unsure as what would happen next, unsure as whether their names would finally come back to the voter list, and unsure what the future holds. You know, in the last bit of interaction they are saying that this SIR exercise, he has been deleted. Imagine if there is another SIR happening 20 years down the line, and at that point in time his son will have to furnish documents in order to map himself. And how will he map? By using his father's credentials, showing that my father's name is there in 2002 voter list. Now in 2026 voter list, if in the future SIR 2026 voter list become benchmark,
that would show him as a deleted man, and that would create, in all possibility, further impediments for his son for no fault of his. And that's the reason, as anxious parents, they are trying to beat this son and come here and let the world know about their story, hoping it reaches Election Commission of India and questioning what is their fault. What is their fault? Yes, what is their fault? You created rules, and then there are flaws in your rules. And the suffering would be of this common people. Who would be paying this penance? Will they be compensated? Will they be compensated for the travel from home till here? Will they be compensated with the bottle of water they have bought and consumed? Will they be compensated for the suffering they have suffered for no fault of theirs? And if there is a fault, please tell them. They have not even been told what fault is theirs. I mean, we have been showing stories after stories like this. Doesn't really matter if we stay fine or not. But as I said, we are not here for jhalmuri. We are not here to show you the story as how jhalmuri is being made. Very good. Jhalmuri is very intricate to Bengal's culture. But when people's suffering becomes so intrinsic to us, those stories are needed to be told more and more and more. And thus, instead of jhalmuri, we are telling you these stories, standing outside the tribunal. It's a choice that you have to make as what kind of story you want to watch. कैसा story लोगों की कहानी या फिर झालमुरी की कहानी, लोगों की कहानी, उनके परेशानियों की कहानी या फिर झालमुरी की कहानी, ये समझ आप में रहनी चाहिए. क्योंकि आज ये कतार में है, कल शायद आप कतार में होंगे. और देश जब कतार में आ जाए तब किसी ना किसी को सवाल पूछना चाहिए. हम सवाल पूछ रहे हैं, सबको सवाल पूछ रहे हैं, किसकी गलती है और उसकी भुगतान कौन कर रहा है. सवाल पूछ रहे हैं. इतने कागज रहने के बावजूद उनको निकाला गया. क्यों निकाला गया मालूम नहीं. जो कारण दिखाया गया वो एब्सोल्युटली दैट्स लाफेबल. Yet they have been deleted. He has been deleted. ये सारे कागजात जो है वो लेके आए हैं. देखिए ये सारे कागज, इतने सारे कागज. आप सोचिए इसमें 100-200 कागज है. इसमें ये पूरे जो बंच है इसमें 100-200 कागज है. हर एक पेज को अगर आपको फोटो कॉपी करना है 2 रुपया मिनिमम आपको लगेंगे. राइट. अभी 2 रुपया 200 into 2 यानी 400 रुपए ये कागजात फोटो कॉपी करने के लिए लग गए. वो अपना ओरिजिनल कागज साथ में लेके आए, दलील, घर की दलील, ये सब लेके आए, एफिडेविट सब कुछ लेके आए. ये दिखाने के लिए कि वो एक वैलिड नागरिक है, वो टैक्स पे करते, वो जीएसटी पे करते, सब कुछ करने के बावजूद आज उनको निकाला गया है. तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को पूछना पड़ेगा. आज उनको बोला जा रहा है आप घर में शांति से बैठे रहो, शांति से बैठे रहो कि आपका नाम आ जाएगा. राइट. नाम आ जाएगा. कब आएगा, कब आएगा, सबका नाम आ जाएगा. कब आएगा. ये तो ऐसा बोलना हो गया ना कि आप भविष्य में आप वोट से आप चंगासी हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे. आज की तारीख में अगर वोट नहीं डाल पाए तो मन ही मन ये समझ लीजिए कि आप शायद इस देश के नागरिक नहीं है. मन ही मन ये समझ लीजिए कि आप इंडियन नहीं है. तो आज की तारीख के लिए आप इंडियन नहीं है, लेकिन भविष्य में जब आपका नाम फिर से बुलाया जाएगा, डाला जाएगा, तब आप इंडियन बन जाएंगे. ये मंजूर है, देश को मंजूर है, किसी भी देश के नागरिक को मंजूर है कि एक दिन के लिए, एक साल के लिए अगर आपसे कहा जाए कि आप देश के नागरिक बन के रहिए, आप कोई देश का सिटीजन बन के ना रहिए, ये आपको मंजूर है. आई एम सॉरी, आई एम लिटरली अनोयड. इतने सारे कागज लेके आ गए और हम लोग चुप बैठे. और जो बात कर रहे हैं वो झालमुरी के बारे में बात कर रहे हैं, रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे हैं, मांस के बारे में बात कर रहे हैं. इनके बारे तो कोई बात करने आए ही नहीं. हाईकोर्टे अपील করেছি, বললো যে ট্রাইব্যুনালে अपील করো. এই দেখেন সব কিছু. Imagine he's showing me his appeal before the High Court, and the High Court said there is no point coming down here, go before the tribunal. হাইকোর্ট থেকে এখানে পাঠালো. করেছি, এটাই বলেছে লাস্ট. I mean, it's unbearable. Believe me, it's unbearable. My head is literally spinning. And while the Election Commission of India has said that 139 people have been added back, 139 people have been added back to the voter list. There is no confirmation where do they come from, which part they belong, who are they.
which booth they belong to, which part, which school is the polling booth for them, how did they come back, was there any physical hearing or virtual hearing, what kind of documents have they given, how many applications had come, how many applications have been scrutinized by the tribunal, how many applications have been rejected by the tribunal, if yes, on what grounds, if applications have been approved on what grounds, what was the entire procedure, we have got no idea. And I don't hold it against the tribunal because their job is to scrutinize. They cannot really go ahead and physically bring applications to them because there are certain firewall like physical application have to given to the SDM SDO's office only when they can come to the tribunal, and that firewall is being monitored by the Election Commission of India. Similarly, you have to go to the Election Commission of India's website and then submit the appeal online, which again means at the hands of the Election Commission of India. Well, there are so many ambiguities, you know. I can only tell you there are certain ambiguities which do not exist. Number one, the suffering of such people. The mere fact that they have to stand under the sun when there is no shade. No shade. Look here. Inaccessible. Only staff toilet. Gents toilet, only staff toilet. They can't even use the washroom. Look this side. There is one little shade under that tree occupied by the civic volunteers. Look this side. There's barely any shade. Where will the people stand? So that is confirmed that if you come here, आपको धूप के नीचे जलना है. वो confirmed है. और लोग डर रहे हैं कि आज मेरे को डिलीट किया गया, भविष्य में अगर मेरे बच्चों को परेशानी हो, अगर फिर से SIR हो, एक डिलीटेड पिता का बच्चा कैसे वोटर लिस्ट में लेजिटिमेट वोटर बन के रहेंगे, किसी को नहीं मालूम. और बार बार कह रहे हैं यही कहानी हम लोग दिखाएंगे, चाहे आप हमें देखिए ना देखिए, डजंट रियली मैटर. हम यही कहानी दिखाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार दिखाएंगे. इस धूप में, तपती धूप में हम लोग खड़े होके यही कहानी दिखाएंगे, लोगों की परेशानी की कहानी, क्योंकि लोगों के साथ किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा. And if journalism fails there, where will we go? Along with video journalist Orko Shah and Dipamita here at Joka, right outside the tribunal. This is Tamal Shah for News the Truth, NTT.